Hi friends, welcome back to my channel Smart Riders GDK ప్రసాద్. ఈరోజు మనం గ్రాండ్ పిస్టో కంపెనీకి సంబంధించిన బైక్ మొబైల్ హోల్డర్ ఛార్జింగ్ హోల్డర్ గురించి అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. దాని తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. బైక్ మొబైల్ హోల్డర్ ఛార్జింగ్ హోల్డర్ అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం ఈరోజు మనం. $2500 వర్త్ గ్రాండ్ పిస్టో కంపెనీ. ఇంట్లో ఏమేమి వచ్చినాయో చూద్దాం. హ్యాండిల్ బార్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ కేబుల్, మైక్రో యూఎస్బి అండ్ ఐఫోన్. mirror handle bar, this one charging holder, Grand Pisto company, 5 volt 2.5A fast charger. ఇది అల్యూమినియం బేస్తో తయారు చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అండ్ ఇండికేటర్, అడ్జస్టబుల్, ఇంకా దీంట్లో ఎక్స్ట్రా గ్రిప్ అండ్ 2 ట్యాగ్స్. తర్వాత ఎల్ఎన్కి 3mm టేప్, adjustable 2 plastic handle bar, and this is handle bar. ఇది మనకు మన హ్యాండిల్ని బట్టి ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది సెట్ చేసుకోవాలి ఇందులో. ఇది మాత్రం ఛార్జింగ్ హోల్డర్. అవుట్పుట్ వచ్చేసి DC5 2.5A. మనం ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. ఇది సర్క్యూట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది ఛార్జింగ్ USB కేబుల్, USB పోర్ట్. మనకి 1.5 మీటర్ కేబుల్ వచ్చింది. దీన్ని మనం మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన బైక్కి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ఎంత పడిందంటే $1,499 పడింది. మనకి ఇందులో కూపన్ డిస్కౌంట్ పోతే 1200 పడింది. మనకి 1200 పడింది మనకి. కంపెనీ వచ్చేసి గ్రాండ్ పిస్టో బైక్ మొబైల్ ఛార్జింగ్ హోల్డర్. చూడండి దీన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సింపుల్. దీనికి పెట్టేసి పెట్టాను.
ఇది మన హ్యాండిల్ బార్కి ఫిట్ చేసేయాలి. ఇది మొబైల్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవుతుంది. మీకు బైక్కి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దీని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. ఓకే.